गुड लक दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम to you once again today. My heartfelt greetings to you, regards to you, warm wishes, best wishes to you. So दोस्तों, आज का सेशन Who am I? Part 3. Who am I दोस्तों? मैं कौन हाँ? बहुत ही इंटरेस्टिंग, डायनामिक, आर्टिस्टिक, कमाल का सवाल है। आंसर इज आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। व्हाट डज दिस मीन? मैं नहीं हूं। मैं तो हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नरेश कोहली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, बट मैं नहीं हूं। की हाँ ते की नहीं हाँ? A very wonderful question. So दोस्तों, I am not this body. I am not any part of this body or any sense of this body. I am the purest form of this universe. I am the purest form of this universe. I am the existence. I am the consciousness. I am the bliss of this universe. And this bliss never goes. And this universe never goes. Along with this consciousness never goes. All these three things are synonymous to each other, and our soul is part and parcel of this existence, consciousness, and bliss within itself as a synergical form. दोस्तों, मैं एक अवेयरनेस हाँ, एक रेनबो हाँ, खुदा दी एक फॉर्मेशन हाँ, ओदी ही फॉर्म हाँ, ओ गुरु दी कृपा हाँ, ओ गुरु दी ही फॉर्म हाँ। Live interestingly forever. A universe, consciousness, bliss is eternal. यही सनातन है। इस बॉडी ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, all our ancestors are part of this awareness, consciousness, bliss within us, who all are passed away in their bodily form, but our presence in this awareness, and this awareness is a present to us as a gift in this present, as a present of time. और यही awareness इस body ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ pineal gland ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, this is temporary. That's why this body, as named Naresh Kohli, is not, because someday it will not. And the main form of my energy as a soul talking to you, and your energies, though as a part of the soul in a synergical form, this is our identity दोस्तों। यही साडी आइडेंटिटी है, इन्हें पहचानने की लोड़ है। और यही अवेयरनेस जो मेरे च है, ਤੁਹਾਡੇ च है, सारे संसार च है, सारे बंदियां च है। Any religion
in humanity, the form of human beings, in any gender, is the form of awareness. That's why it's well said, God is unique, God is one in the form of awareness. दोस्तों, हुआ मायते तीसरा सेशन चल रहा है, अगला सेशन वीक आएगा. The message is same, that I am not. And who am I? Is the honesty of this existence. Is the honesty within me, within you. And we all are the part and parcel of this honesty. And this honesty is the divinity within itself. My dear friends, this is a very lovable podium to present myself before you as a form of energy. In a very synergical form, named as soul, before you in the similar way. So my dear friends, give your consciousness totally towards this session, because this consciousness will encrypt your subconsciousness, which is a God's gift within us as the form of consciousness. Need to upgrade our software, need to identify ourselves, need to awaken, need to realize the fact that we already are a part of bliss. We already have the liberation at present, like a present in this life. We already got this liberation during our life process. मुक्ति साढ़े को already हैगी है, और यही मुक्ति, यही awareness हैगी. So दोस्तों, all our domestic and commercial world should be aligned with each other with the alignment process of acting as a mediator in between both these alignments as awareness. So this is the coupling of domestic, commercial, social, friendly world. Each day we have to reconcile with all these aspects of our life as live interestingly forever. So the coupling which couples all our aspects with our five senses, five elements of this body, this coupling is known as divinity, soul, awareness, the rainbow containing all the different colors of our painting as a life, with its brush in the hands of our own psychological consciousness. ब्लिस कभी भी कितने जानते नहीं दोस्तों, इतना ऐसी हो ब्लिस क्यों कॉन्शियसनेस के थ्रू बाहर चले जाने हैं तो फिर आ जाने हैं. लाइक एन एग्जांपल कि एक बंदा पेड़ के थले पूरी छां च बैठा है, और छां चों निकल के बाहर जाता है और तो फ्री करना ਨੂੰ फील करता है, फिर दोबारा छां च आके कहता कि वाह वाह ये तो बहुत ਵਧੀਆ छां है, ये छाया ही ब्लिस है. सो दोस्तों, ये छाया पहला भी सी, हुन भी है, हमेशा रहेगी. ये ਜਿਹੜਾ पेड़ है कॉन्शियसनेस ਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਲਿਸ ਦੀ ਛਾਇਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ. ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਔਰ ਗੁਰੂ मतलब सानू नीरे तो चानन दिखाने वाला, गुरु का मतलब नीरे तो चानन दिखाने वाला, नीरे तो चानन में चल जाना. हुन नीरा किथे जाता है? नीरा किथे नहीं जाता दोस्तों, चानना आके नीरे नू कंसीव कर लेता है.
ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ as a form of energy, as a form of light ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟਰਨਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਫੀਲਿੰਗਸ એનર્ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆਫ 24 ਆਵਰਸ which we call it as a day. So ਇਸ એનર્ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲਨੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਿਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ in consideration to our physical form as I am not. I am this existence, I am this bliss, I am this consciousness, and this as godly energies into action, into this bodies as a costume of this energetical energy called as soul. दोस्तों उम्मीद करदा ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਇਨਕੈਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ I am not all the 24 hours a day. I am not, and every day repeating that I am not will let you come out of the thought processes like the clouds passing on, passing away, and the clouds that will within us come as the path of the rainfall. That is a bliss. And the thought processes which are of not in consideration in relation to the alignment of this bliss, those clouds, they all will pass away. So we will be always at peace because this awareness is always evolving as peace. Evolution of this awareness is always as a peace process, as a creation of good luck process. So we are the founders, creators of our own destiny. So dosto, with these words I end up this session. We'll meet you soon in the next session of the same topic, Who Am I? Part 4. And lastly, I repeat this, that I am not. Who is talking to you? Who is listening to me? Awareness is talking to you, and the form of awareness only in relation to the 5 senses of visual, auditory, kinesthetic, gustatory, and smelling as olfactory, in collaboration to this awareness through your consciousness is being conceived within your subconsciousness. So salute to the form of awareness within you and all in this world, within all of us, and as human beings,
not as human doers, dosto. We are beings of Almighty, not as doers of Almighty. Doer is this awareness in the form of Almighty. With these words, good luck to you to become your zone. Good luck. Create your luck accordingly. So, you should feel the proud of your fortune, your creativity as your integral part of being creation of your own luck and destiny. Bye-bye, dosto. Meet you soon in the next session of Who Am I? As the energy process of live interestingly forever. Bye. Take care. Have a wonderful time, because all is wonderful. All are wonderful. And we all are wonderfully grateful to all of us, within us, as the form of awareness. Bye, dosto. Take care.